¿Qué es la que hay? Bienvenido una vez más a un episodio de Illuvium para Todo. Hoy ando con el gran Tolki Oye, me gusta ese background, Tolki, de verdad, me lo tienes que pasar. Sí, hay que pasarlo. Esto está tipo ¿te acuerdas GTA Vice City? Sí, Sí, está cool, pero mano. Miami en los 80, full Miami en los 80. Yo pondría un póster así por aquí a algún lado. Sí, bueno quedaría, Estaría bueno, estaría bueno. Muy buen background, sí. Me encantó. ¿Cómo anda entonces? ¿Qué es la que hay? Cuéntame, ¿qué novedades hay en el mundo de Illuvium? Hoy la verdad que a lo que mucho, últimamente jugando Private Beta 2, bastante. Les digo que en comparación al beta privado 1, yo lo siento mucho más adictivo. Hay dos factores que lo hacen más ameno. Y eso que el sistema, como habíamos hablado de Survival Mode, no es de los mejores. No es que de los mejores, sino no es de los más interesantes o repetitivo. No es como PvP cuando juegas contra otro jugador, que es mucho más emocionante. Pero te digo que con la mecánica esa de que te dan premios por por usar eficientemente tus puntos, te digo que eso ya pasó en las primeras 3 rondas, 20 minutos, las primeras 5 rondas. Creo que el primer checkpoint lo hago como 30 veces para ver cuánto maximizo más mi dinero. Solo sí, y lo juegas rápido. Entonces ni cuenta te das De cuando lo verdad. juegas. Sí, súper interesante. Te digo que he visto, me he controlado cuánto he estado jugando y eso como mucho más que me agrada. Y el otro, obviamente, en los checkpoints. Uy, saludos al grande y único. Ya no sé si seguirte llamando Artemis o cambiarlo a cara. Yo siempre será Artemis, Fabi. Uy, mira, arroz habichuelas en Twitch. Uy, no lo había visto. A rayo, estamos en Twitch. Ahí, te vi en todos lados. Acabo de ver Facebook, todo. Multistream, me gustó. DH, escogí Twitch en vez de Twitter. Es parecido. Está bien, pues. A ver si consigo unos fanáticos. A la gente de Twitch. Dímelo, Corillo. Dímelo, A, Artemis. a- ¿Qué está pasando? a Oh, mí particularmente me gusta Twitch. mano, sí, de verdad, Twitch está cool. Sí, es bien interactivo, me gusta todo, me gusta todo lo de Twitch y creo que es para tipo es para streamers más live, pienso yo. Ajá. Sí, Igual mano. es Quizás full. allá podríamos conseguir más viewers. La verdad no sé, yo creo que a la gente igual le gusta YouTube. Yo pienso que eso es más lo siento como que más de mentira. Estoy tratando de pensar que es más gaming y todo, pero las cosas que sigo de Web3, realmente que ya casi nadie juega. Mira, ahí está Artemis, igual que yo, esperando el alfa de Illuvium 0. Esa es otra. Oye, esa Todo noticia que dieron hoy, eso que yo vi, ese little roadmap update mini acá ahí. está, acá está, acá Acá está. Si está, ponemos sí. Che. es que, mira, ni tiempo me ha dado de leer el devlog que salió hoy, bueno, en la mañana para mí. Eso quiere decir que salió hace como 12 horas, 10, 12 horas el devlog. Que sí, que tenemos ahorita, escrito por Aaron, que lo que estamos esperando lo primero que va a salir, de que sacaron el beta público 2, es el Illuvium 0 Alpha. Acho, mano, estoy loco por eso. Y después el Overworld. Y Y después el después el Overworld. Overworld. Wow. El Private Beta 2 Overworld. Y a Ojo, que ya rayo. muchos me han preguntado, el Private Beta 2 Overworld, el que tiene acceso al beta privado 1 y 2 del modo sobrevivencia, survival, Ajá. no va a tener acceso al Overworld. Hay que ¿Qué? ganárselo de nuevo. ¿Qué? Hay que ganárselo de No me nuevo. diga, no me diga. Es que tienen que empezar otra vez porque es como otro juego separado. Eso es lo que he empezado a explicar
Kira, ¿no? Que el ecosistema de Illuvium, todo lo que están sacando son 3 juegos. Ajá. Literalmente, que se van a, y los assets se mueven entre ellos, ¿no? Entonces, lo han dividido se ha dividido como que el overworld, el mundo abierto, el supramundo, las arenas, el modo arena, e Illuvium 0. Entonces, Estoy bien pompeado. yo también, vamos a ver cómo terminamos el año. He escuchado bastantes cosas, yo los veo sacando productos, que es lo que a mí me interesa, más que cómo anda el precio del token, porque el precio de todos los tokens está en el suelo, pues es la realidad del Sí, mercado. sí. Pero se ha mantenido, yo he visto que se ha mantenido de lado a lado el token, y la verdad que no me preocupa, no sé cómo estaremos a fin de año, pero creo que vamos a estar definitivamente streameando Overworld a fin de año. Y vamos a tener que ver porque voy a cambiar de zona horaria, así que en diciembre creo que vamos a ver a qué hora vamos a hacer este stream. Yo Y creo a que lo voy rayos, a eso es tener, verdad. yo creo que lo voy a ¿Cuándo, tener que hacer en la cuál es madrugada. tu lapso de tiempo? Voy a, O sea, voy a, ¿cuál es la fecha? voy a, voy del 29 de noviembre al 1 de enero. Vuelo el 28, llego el 29 y vuelo el 1 de enero de regreso. ¿Y cuántas horas de diferencia es? 8 creo, 7, 8 horas. 8. Wow. 8 creo que va a estar adelante. Así que, si hacemos esto... Oh, mierda. Habrá que ver, habrá que ver. La madrugada, vamos a ver, hay que hacerlo. O en la tarde. Vamos a ver. Quizás lo podemos cambiar para sábado. Algo así, lo hacemos de la Uy, mañana. fresh, bueno, yo voy a estar de vacaciones, así que será así es que mi esposa no me mata nada más. No queremos eso. No, yo menos. Pero mira, Torqui, mira, yo quiero poder jugar, mano. Estoy ansioso por jugar. Juguemos. Entonces yo Vamos diría a que, jugar. que, 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 ¿O tú que, ibas a que enseñar nos algo? pondremos a jugar. Pues mira, no sé si se quieren meter en el tema, siendo esto igual Illuvium para todos, en el tema del devblog, cómo está. Si quieres podemos ver rápidamente lo que han Ponlo puesto. ahí, ponlo en la pantalla. Lo tengo, Ah, si aquí tú, si está. tú jalas la pantalla para arriba, Ahí lo está. podemos ver. Entonces arranca Aaron, esto salió hoy, ¿ves? 13 de octubre. Entonces, introduciendo, diciendo que septiembre fue un mes caótico, pues me imagino la salida del PB2, que está genial. Y parece que octubre, diciendo que octubre va a estar bastante más relajado que eso. Así que esperemos que esto no nos diga, pareciera como que tal vez el Alpha de Illuvium 0 no saldrá este mes, pero sigamos viendo más abajo. La verdad que no lo he leído, ahorita sí estoy no preparado ahorita. Acá son todos los cambios de la arena, del PB2 que vamos a jugar en un momento. Se ha retrabajado el trabajo del VFX, de los visuales. Esto es súper bueno, esto de acá, que dice que se optimiza los visuales para que lo puedas jugar en computadoras de menor gama, ¿no? De baja gama. Así es, hay que incluir hay que lanzar la red lo más amplio Baja posible. gama. Yo pensé en Sí. esa palabra también. Claro, si acá Eso está estamos en tremendo, eso está Spanglish. tremendo porque sí, es verdad. Eso, mientras más lo bajen, menos Ujú. costoso se pone jugarlo, ¿verdad? Porque menos, o sea, computadoras menos robustas van a poder ser usadas para el juego. Claro, claro, definitivamente. Y por ahí, Ankara dice que el precio del token lo ve como una buena oportunidad y no le preocupa porque todo el mercado está en caída. Mano, sí. Es Y como el, correcto. y como el juego está tan brutal, mano, para mí el juego está quedando bien, bien chévere. So, el PB2 de Survival Mode, ahora mismo para mí es, como tú dijiste, es un gran upgrade del 1 Uf, y le añade una complejidad adicional que te hace destacarte
como que lo hace súper competitivo al ser tan preciso con los cambios y toda la técnica que uno tiene que tener y considerar, ¿verdad? Como tú dices, lo de los puntos. Eso a mí me parece fascinante. A mí me parece, a mí me encanta, te digo, pero eso es porque soy yo también, yo soy así, yo tú y yo somos más o menos en la misma, más o menos en la misma línea académica. Tú eres contador, yo soy economista. Entonces, a mí me enseñaron a maximizar recursos, ¿no? Eso es lo que hace un economista, maximiza recursos, es un maximizador de recursos. Entonces, y en juegos, a mí me fascina. Me encantan esos clickers que a la gente en el Discord tú lees y todo el mundo toma Illuvium cero como, bueno, pues es el lado cripto, dicen, de Illuvium, ¿no? Ese lado porque es como, es un staking, realmente puedes comprar las tierras y es como un staking hecho juego, ¿no? Como poner tu dinero en vez del staking en tierras y qué divertido. No, yo, ya lo he dicho 1000 veces, lo encuentro súper divertido. Y hoy en el trivia, pusieron qué es lo que más espera y muchas de las personas pusieron Illuvium cero. Es más, Betmore tomó un screenshot de eso porque se sorprendió de que tantas personas estuvieran esperando Illuvium cero. De tipo por jugar, ¿qué es lo que más que, no sé si más, pero pensó que iba a ser mucho más overworld o eso así, el mundo abierto, el supramundo, que es lindo, pues, ¿no? Que es donde está el trabajo, hay un trabajo súper duro e inmersivo. Pero, loco, don't underestimate the idle clickers. Todo eso que juegan en móvil, así, de tener sus mini ciudades, no crea, yo le encuentro un hook también. Va a tener su público. Va a tener su público dedicado a eso. Definitivo. Oye, pues, mano, que interesante. Déjame poner el screen de nuevo. Ahí está. Entonces, y empezamos a decir, dice, el targeting parece que está trabajando bastante. Yo he visto, a veces bajan a ver, y a mí me ha pasado con los asesinos, con los rogues, que van para atrás. A veces creo que si van mucho juntos, uno se quedaba pegado y como por 2 3 segundos no hacía nada, el flaco. Entonces, si tienes muchos rogues, te quieres destruir la computadora, pero cuando le pasa eso a la máquina, pues ya que lo quiere besar la computadora. Sí, pero son bots, he visto varios bots relacionados especialmente a ese sistema de los rogues. Entonces me imagino que todo eso se está arreglando, para eso es el beta, ¿no? Eso es lo bonito. Y especialmente cuando ves a los pros y lees en el Discord, que se fijan un montón en esas cosas. Una cosa que tú y yo diríamos, ¿de qué está hablando? Que el omega no debería estar haciendo +3 en vez de +2. Entonces, como que, ¿cómo demonios te das cuenta? Así está rápido esto. Pero por eso son los que están en el leaderboard siempre, ¿no? Sí, ya son otro nivel. Yo soy aficionado, pero quiero grindear para cada vez llegar más para ahí, más ese lado. Acá está el supramundo. Dice que se han encontrado demoras, porque parece que sistemas internos no están funcionando tan bien. Y parece que en Crimson Waste, en la que es de fuego, que han estado trabajando a cada rato, que es el desierto de fuego ese. Eh, Parece que no estuvo tan bien como les quedó Sanctum Mesa. Parece que hay que overcolearlo. Ese Grant, que dice si no está triple A uno y no compite con juegos triple A web 2 no sirve. Esa es la actitud. Uy, mira, claro. ¿Me escuchó? Me, Sí, te escucho, Tolki. Sí, pero yo me escucho duplicado ahorita. Ah, ¿de verdad? Sí. Pero tú me escuchas una sola voz, ¿no? No, si yo me escucho doble. Qué raro, cuando pusiste este video fue que me escucho doble. Ah, porque tienes tu pantalla abajo. Vamos a mutearla. Ahora. ¿Aló? Hello. No, igual, porque mi pantalla no está generando ningún sonido. Interesante.
Oye, estoy curioso de dónde nos está visitando la gente en el día de hoy. Mi gente, deje sus comentarios en el chat, déjenos un saludito. Si nos está visitando por primera vez o si nos está viendo de una plataforma específica, un saludito por ahí. Y si tiene preguntas sobre Illuvium, tíralas en el chat también. Estamos activos. Estamos activos en el chat. Activos, activos. Estamos activos, estamos activos. Solo locura. Ok, volvemos, Ay. volvimos. ¿Aló? Pues ¿Ves? entonces, Ha sido eso. Ahora ya no, ahora es perfecto. Cuando, ok, cuando moviste el video me escuchaba doble y ahora no. Qué raro. perfecto. Estamos ready. Bueno, estamos ready. Entonces, sí, siguen trabajando. Mesa, esto, les juro, chicos, que quiero con todo el alma y la furia de mi corazón traducirles todo esto. Tengo tantas cosas que debe traducirles. ¡Ey, Dubái! No, míralo a su nulo. No me digas que estás en Dubái, ¿por qué no nos invita? No nos invita, Fabián. Hace rato que nos hubieras enviado algo. Eso es mentira. No sé, quién sabe, tal vez está de vacaciones, No, si está tosiendo trabajando y de con el codo. vacaciones. Está tosiendo así con el codo. Es que Como... no lo veo, solo, sí, elbow cup, elbow. Ok, Dubái, ok, Dubái. Oye, aquí dice Ankara Messi, lo que ha sacado hasta ahora se ve muy bien y si siguen así el proyecto será todo un éxito. Sí, mano. Eso es lo que pompea, mano, de verdad. Y me dan ganas de acumular a estos precios porque si antes, mano, yo me acuerdo cuando yo llegué, y esto lo tengo que seguir diciendo, estaba a 700 y yo compraba un ILV. You know, era tough. Era tough. Sí, tough cookie. Mira, se está riendo de ti, Torky, porque te lo creíste. Me lo creí. Así es, Ernesto, soy crédulo. Soy una persona muy crédula y muy buena, para que veas, no juegues con mis sentimientos. Bueno, Entonces, mira, genial, genial esto también. Illuvium 0 está, todas las regiones están listas. Solo gracias y por el lo están. like. Chuchi. ¡Vamos, like! Todas Amarillo, las regiones amarillo, están amarillo listas. los plátanos. Pregúntale, Fabián, ¿cuál ha sido tu top ronda? A ver, ¿cuál ha sido tu high score en este ¿Cuál ha PB2? sido tu high scores? ¿Tienes el private beta de Illuvium? ¿Has probado el private beta? ¿Cómo no? Si ellos lo juegan primero. Y si No le estoy no, hablando a todo ahorita el lo mundo. mandamos. A A todo todo el el mundo. mundo, sí. Es a todo el mundo. Mi gente, ¿tienen acceso al private beta? ¿Cuál ha sido su ronda máxima? Cuéntanos. Amo el staking diluvio, yo también. Amo el staking diluvio. Yo. ¿Quién está Soy staking? fanboy. Ah, ok. De Sunulu, Sunulu. Sunulu, Yo Sunulu. tengo unos ahorritos esperando para meterle algo más al staking. Amo el staking durísimo. A ver, Ok. Ilulu, Sunulu, tírate que también en qué estás trabajando ahorita. ¿En qué te tienen? ¿En qué te tienen? Uy, mira tú, ya empezaste. Ya empezaste. Jugamos. Ya no, porque sí. Ya se cansó, ya te cansaste de ver esto. Yo también voy. Full competitive. Uy, mira, llegaron hasta el wave 25. Uy, yo creo que voy a tener que mutear. Bueno, igual ahí puedes cambiar entre el tuyo y el mío. A ver cómo vamos. Uy, esto. Uy, esto. Uy, esto. Uy, esto, uy, esto, uy, esto, uy, esto, tal vez hago esto. Ay. Ay, papá, acá me la jugué, cuidado que no hago nada. Uy, no hice nada, creo que me van a matar en la primera ronda. Morí primera ronda. Ay, ay. Morí primera ronda. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Qué tal, bros? ¿Alguna fecha para Illuvium 0? Tolki, ¿hay fecha para Illuvium 0? Creo que, No, creo que, todavía.
Creo que Todavía la no hay fecha es soon, amigo. Soon. Sun, ¿Sabes lo que es Sun. soon? Soon significa que pronto. Lo que acaban de decir, ¿sí? Lo que acaban de decir ahorita es que ya ¿Qué está listo dijeron? todo. Ujú, Lo acabamos de leer. Está listo todo, Illuvium 0, ujú. y solo que lo están revisando internamente. En esa estamos. Ok, espectacular. Revisando internamente y va. Y listo. Y lo sacan. Revisamos internamente y lo sacamos. Uy, qué horrible, qué composición más horrible por perder. ¿Ves? Eso es lo que te digo. Ahora sí, vamos a ver. Uy, quiero ver qué auments hay. Estoy con Uy, hay skins un. de Mozart y algunos props de environment. Ese es su Nulu. Ay, uy, qué lindos skin de Mozart te estás haciendo. Qué crack, Gracias por el like. qué crack. Bueno, no te voy a preguntar qué skin de Mozart, aunque quiero preguntarte qué skin de Mozart, ¿no? Pregunta, pregunta. Cuéntanos, Pregunto, cuéntanos su pregunto, Nulu, cuéntanos qué su tan, qué Nulu. tan, algo que ande, qué será, Zurulo, qué será. Eso. Uy, 7-7, creo que ahí voy a agarrar algo de puntos. A ver qué sigue. Uy, estoy a la del Scoriox. Uy, la del Scoriox. Creo que le ganamos a este Scoriox. Creo que le ganamos con la comp que tengo al Scoriox. Tú vas a full en todas las rondas. Tú vas a full. Tú vas a no perder. No, a full no. Estoy conservando también, pero no voy a ser bobo como tú y perder. No, 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 si no perdí. Ahora ya te alcancé, ya te alcancé. Ahora sí vamos. Ahora sí vamos. Ahora sí vamos con la furia. Ahorita vamos con furia, vamos con furia. Rápido y furioso, vamos. Rápido y furioso. No sé qué meterle. En 25 mejor, me parece mejor esto. Mira. Mira. Vamos así, sí. No, no. No vamos a conservar tanto. No me voy a poner Digen, porque yo me pongo así. Te digo, y eso es de lo que a mí me ha generado jugar mucho más PB2. El simple hecho de no ganar la ronda, sino ganarla con la menor cantidad de puntos posible. Así que puedo morir 50 veces en la ronda 1 hasta encontrar la mejor. Uy, ves, mira, esta no está nada mala. Tengo un buen comp que tal vez me saca. Sí, viejo, acá me va Me a gustó sacar de mucho uno clavos de esto. calavera que hice hace unos días y terminando el del Abyssal Stage 3. Me gustó mucho. ¡No! Fucha, Sunu, Uno. Sunu, 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 puro alfa acá. Está acá Fabián. Creo que esto ya Para lo nuestro, mostraron en un vídeo del Leaks. creo que ya los mostraron. Hay uno de calavera. Ah, ¿tú hiciste el de calavera? Pero era uno como medio calavera con flores. Yo vi uno de Día de los Muertos que me encantó, que parecía ser como que mi favorito, pero. Ay, qué di en eso. ¿Tú lo viste en ese leak, Tolki? Ah, sí, si es uno de calavera, yo sí lo he visto. Sí lo he visto. Está buenísimo. Casi todos los leaks de los skins de Mozart están buenísimos. Ese saca mi lado, saca el lado DJ, ¿no? El skin de Mozart.
Uy, qué bravo. Wave 6. Wave 6. Hay uno que siempre te va a hacer llegar a waves más altos, que es el augment de vampírico. Ese es muy bravo, muy bravo. Uy, uy. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No lo cante, no lo grite, no se abrace. En mi tiempo libre estoy trabajando en una escultura de pistol shrimp, pero eso ya es algo más personal para imprimirlo y pintarlo. Very nice. ¡Wow! ¡Qué nice! Sí. Sí, lindo, lindo le quedó el pistol shrimp a... Uy, disculpe, estoy teniendo ciertos problemas técnicos. Estoy teniendo ciertos problemas técnicos. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nada de esto. Nada de esto fue un error. Sorry. Así. Me van a tener que aceptar como soy yo. Ahí vamos. Nada de esto fue un error. Uy, ¿cómo vamos? Uy, está bravo. Uy, está bravo. Ahí no te... ¿A quién tienes que no te veo bien? Uy, creo que, ¿sabes qué? Voy a maximizar pantalla acá. Fresh, porque no veía bien. Ahora sí. Mira tu Runfire. ¡Ay! Le ganó, le ganó, le ganó, le ganó tu Runfire. Vamos. Uf, Crack. Crack ese Runfire. uf. Crack. Crack Runfire. Crack. Ok, allá tiene fuego. Uy, sí, acá vamos Zion. fresh. Uy, free. Oye, oye, oye. Uy, ahora sí no, nos pusimos poderosos, pero hay que ponerle, creo que vamos a ponerle un aumento. Este, buen aumento. Full, grande, grande. Mira, lo veo concentrado, Julio. Lo veo bien concentrado. Dice acá, esto es tierra de nadie, sí o sí. Creo que tal vez en uno de esos, yo creo que cuando salgan los Illuvitars, vamos a empezar a hacer apuestas en el stream. ¿Eh? Vamos a Vamos a empezar a hacer hacerlo. apuestas en el stream. Ay, 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 ay. Ay, ¿quién te va a aguantar, amigo? ¿Quién te va a Vamos allá. aguantar, amigo? Vamos allá. Uy, ¿quién va a aguantar al amigo? Este. Ay, 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 ¿qué voy a hacer? Creo que ya me iba a sacar todo mi arsenal. Vámonos.
En esta ahorré poco, es que ya morí demasiadas veces muy rápido. Así que, no demasiadas veces, pero algunas. Lo suficiente para alcanzarte. Así que ya hay que... Sí, pero está muy roto esto todavía. Uy, pero creo que tengo que cambiar la sinergia, sí. Tengo que cambiar la sinergia. Hay que cambiar esto. Uy, ¿qué es lo que más lo complica al aire? Ah, mira tú, eso lo podemos dejar. Ay, pero este es escudo de agua. Agua. Ay, me cae mal cuando no tengo nada de aire. A mí me gustan las cosas de aire. Ay, porque siempre me complica pensar contra ¿En qué ronda tú estás? las 7. En las 7 siempre me complica pensar contra el... ¿Contra cuál? Contra el viento. No sé por qué siempre las sinergias de viento me complican un montón. Imagínate, he gastado todos mis puntos en la ronda 7, qué locura. Solo por no perder, es una locura. Ya, ahorita me voy a poner a optimizar, porque eso fue una locura lo que dicen. Una pérdida absurda de puntos. Gasto absurdo de puntos. Pasamos la ronda, pero no. ¿Sí o no? Así no es que se tiene que pasar. ¿Ah? Así no es que se tiene que pasar. Ay, mira tú. Uy, mira tú. Uy, Ah, mira tú. Vamos a hacer algo bien bonito. Uy, con esa sinergia me voy a quedar como por 2 años. vamos a hacerlo. Vamos para la ronda 11. Vamos a ver. Dejé a aquel solo allá atacando de lejos. Eso me puede costar caro. A ver, quiero ver qué hiciste por ahí. Vamos. Creo que... Ay, mira, eso a veces me pasa. Me pasa que igual todavía los tigres me confunden. ¿No te pasa eso? Que a veces, digamos, a veces piensas que uno es rogue y eso me pasa, y es Zion que ataca de atrás y súper fuerte. Eso me está pasando últimamente. Uy, acá vamos a hacer estragos, vamos a hacer acá. Vamos a hacer estragos. Uy, ¿no vamos con todo? No. Pongamos algo despacito. Vengeful Smite, no, muy bravo. Mira, ay, no, ¿qué hice? Esto y daño físico. Chao. Y contra... Ay, mira, no tengo nada. 3 granitos. Uy, 5 tierras. Uy, me gusta cómo vamos, ¿ah? Me gusta cómo vamos. A ver, ¿qué sinergia andas tú? Tú andas full agua y peleadores. Yo ando full tierra y... Ando full tierra y Zion. Zion y tanques. Y bulwarps. La cagué porque dejé que mataran. They double team my. Fuck. Eso, ahí está. Al 11. Ya estoy Ok. en el 10. Ok, tengo que Ya cambiar estamos en el algo 10. aquí. Uy, ya estamos en Que el 10. es. Uy, sí, a este lo matamos rapidito. Acá vamos a hacer estragos, vamos a hacer acá.
Vamos a hacer estragos acá. Dale, hay que matarlo a ese rápido y correr al Scoriox. Uy, lo alcanzaremos al Scoriox. Mataremos lo suficientemente rápido como para... Antes que el Scoriox, no. Agarró el Scoriox ulti. Y... Nada, tengo 5 tierras. ¿Sabes tú lo que es eso? 5. Y creo que voy a hacer la sinergia de 6 de tierra ahorita. Sinergia 6 de tierra. Uy, qué lindo. Sinergia 6 de tierra. Sinergia 6 de tierra y... Sinergia 6 de tierra y pongamos a este chiquitín acá para agarrar los 6. Tengo 2 tanques. Mira tú, eso es. Que vayan para acá. Dejemos a este como que por acá. 6-2. Ahí nos quedamos. Está bien. Prefiero la sinergia de... ¡Ay, tengo un mod! ¿Quién es el mod? Yo soy mod. Soy mod de Illuvium. Vamos, mata a esos dos, cabrón. Vamos. Uf. Vamos. Let's go. Gracias por el otro like. ¡Vamos, likes! Ay, qué burro, me posicioné mal. Ay, perdí en la misma que perdiste tú. Me posicioné mal. Me posicioné mal. Tenía lo que tiene que ser, ¿ah? Tenía lo que tiene que ser. Esta es la sinergia. No necesito nada más. No necesito nada más. Pero lo puse mal. Me posicioné mal. Eso es lo que me encanta también de esto. Posicioné mal y pagué el precio por mal posicionamiento. Pagué el precio por mal posicionamiento. Creo que igual me va a gustar tener este Zion acá. Solo para agarrar la sinergia. Muy bien. Se acabó la Francia. Vamos papi, que se acabó la Francia. Vamos que mi serpiente chiquita mató a la serpiente grande. Vamos que la serpiente chiquita mató a la serpiente grande. Ay, mira tú qué divertido esto. Sí, este es el wave que tienes tú ahorita. Mira tú qué divertido. Mira tú qué divertido. Qué wave más divertido este. Qué wave más Diablo, qué divertido. pela. Qué wave más divertido este. A ver qué tú ves. Y... Está difícil, mano. ¿Qué vamos a hacer? Mira, yo creo que vamos a hacer eso. Tiene que Y tener vamos a más. hacer otra locura. Y vamos a hacer una locuría. Puedo hacer 30-30 y podemos hacer esto. Esto es lo que quiero hacer. Ay, eso vamos a ver. A ver cómo nos va. Está bien interesante este wave. Bien interesante. A ver, la puedo resolver. ¡Ay! Estoy yo en el live. ¿Lo resuelvo o no lo resuelvo? ¿Qué dices? Uy, no sé si lo resuelvo. No sé si lo resuelvo. ¿Lo resuelvo o no lo resuelvo? Si sobrevive el de en medio, si sobrevive el... Uy, no sobrevivió. ¡Bum! ¡Uy! ¿Qué dice? ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué velo! Qué trágico. ¡Qué trágico! Espera, pero ya le encontramos. Uy, llegaron al 25. Vamos a ver. 11. Start, a ver, vamos a ver.
Vamos a ver. Ay, me volviste a poner. Esto era. ¿Cómo era que habíamos resuelto eso? Acá. Acá. Diablo, qué Acá. catimba, maldita sea. Me Acá. quedé a pie. Me Acá quedé habíamos a pie. resuelto. Acá habíamos resuelto esto. ¿Y cómo resolvemos? ¿Con qué otro habíamos resuelto? Ya ni me acuerdo. Con, Ya ni con, me acuerdo, hermano. ok, dame ver. Mira, este va a venir, ya ni me acuerdo qué voy a hacer, pero vamos a hacer otro par de cosas. El right plans. El right plans, ¿no? Pero tal vez con este le va a hacer, este va a destrozarlo. Entonces, mira, lo vamos a poner Ok, ok. acá, Entonces, lo vamos esto a poner aquí. ahí, Esa para ir allá y le atrás. vamos a poner, Esta para... esto de acá. Le vamos a poner esto de acá, y le vamos le vamos a dar a attack speed y le vamos a dar eso. Mira, me jugué todo, me jugué toda la plata. Me jugué toda la plata para no perder en el live. Me jugué toda la plata. No, me bajaron a la serpiente. Ah, no, ahí está la serpiente. Uy, yo creo que con esto también ganamos el otro, ¿ah? Con este meta ganamos el otro. Con este meta ganamos el otro. Tal vez. Tal Diablo, vez. ese Uy, Chari, no. ese Rampire, me jodió. Solo 22. Y sabes que Diablo. Y sabes que ese. Uy, uy. Y Luz Bisexual llegó a la ronda número 10. Qué tecato. Ay, ¿qué pasó? ¡No! ¿Le di play? ¡No! Esto no era así, amigos. ¡No! Hasta ahí llegó su parte. ¡No! ¡Qué locura! ¿Cómo le di play? Como tenía que ir ahí arriba, loco, le di play. ¡No! ¡Ah! Carajitas. F total. F total. F total. No. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Teníamos que. Mira, esta ronda la tenemos que resolver fácil. Esta ya sabemos cómo resolverla. Pero algo tiene que aguantar acá. Mira, agarremos este 25 de acá. Claro, sinergia bull. Tenemos sinergia bull. Y estos tienen que resolver acá. Vente tú. Ustedes dos tienen que atacar acá atrás. Uy, 62. ¿Crees que lo logremos? Pero espérate, pero tienes que aguantar el Ramfire. ¿Ah? El Ramfire, mano izquierda. No, no importa, no importa. Ese va a caer. Ese va a caer, no te preocupes. ¿Cuál va a caer? Es que si lo dejas muy cerca, te va a matar a los otros. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, que se va a ir a los de agua de acá. ¿Ves? Tranquilo, 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 que le resolvimos todo. Y suficiente. Y el tanque de acá va, ¿ves? ¿Ves? El tanque lo mató suficiente ahí atrás rápido. Y vamos a hacer estragos. Ahora sí vamos a hacer estragos. Ok. Interesante. Buena. Claro, ahora la pasamos, sí. Ahora sí la pasamos fresco. ¿Qué fue lo que hicimos? Le dimos más fuerza al tanque. Le dimos más fuerza al tanque y estos me están complicando, porque el problema es que acá aguantamos bastante con los de agua. ¿Sabes qué hay que hacer? Piedra, roca, no, steam. Eso es lo que voy a hacer. 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 Vamos a... Uy, creo que quiero cambiar la sinergia. Quiero cambiar la sinergia y tú te vas. Tú te vas. Y mira tú, mira lo que vamos a hacer. Estamos con mod, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer. Aguantemos mod ahí o aguantamos. Vente tú para acá. Vente tú para acá. Aguantamos mod ahí
Y necesito otra cosa que tanque. Este va a tanquear acá. Necesito algo más. Otro tanque. Tanque de agua no nos sirve. Tanque de agua no nos sirve, entonces metámosle. Uy, sazón, batería y reggaetón. Hay que meterle sazón, batería y reggaetón. No hay de otra. 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 Oye. Quédate. Quédate. No, ¿por qué me están matando tan rápido esos de al de fuego? No fue el de fuego, era la pluma. Una pluma fue. No, muy mala compa. Estuve Porque más tú cerca en metiste el las otras. pájaro. Estuve muy mal. Estuve en la otra. Creo que había que sacar a todo. Y hay que poner full run fire. Yo creo que no, nos morimos los dos igualitos, ¿no? En la misma. Sí. Mira, no llegamos a ningún. Llegamos a algún. ¡Ah, Pero tú llegaste sí! a la 11. ¡Tolki! Tú llegaste ¿Y a la tú dónde 11. estás? En la 10. ¿Y tú dónde estás? ¡Acá está el bisexual! Y bueno, 4 puestos arriba. Ay, Algo podíamos hacer. Claro que sí. Claro pero que bueno, sí. Uf. estaba Mira, en un difícil. ratito. Sí, hay que concentrarse más. Hay que agarrar más puntos al principio. Y creo que me gustó tu estrategia del Runfire. Creo que ahí hubiera salido bien el Runfire. Tal vez había que sacar al Cifurus Ujú, y meter sí. Runfire y al perro. Y atacar por atrás y hacer locuras. Sí, es que no tuve suficiente, siento, firepower ahí, pero tampoco. Sí, Es que era difícil porque tenía mucha ofensiva con el agua y la planta. Y entonces se necesita fuego, pero tú venías de una ronda que tú necesitabas piedra y agua. sí. Eso es lo bueno, mira, en las primeras rondas, eso es lo bueno tal vez de cargar a personajes súper fuertes y un montón de sinergia. Entonces podrías cargar como que en vez de tener a 5 o 6, cargas a 2 ay, me gustaría hacerlo, no tenemos tiempo. Bueno, lo voy a hacer cuando nos vayamos del stream. Creo que en esa ronda voy a cargar al Ramfire nunca me acuerdo el nombre del perro. Y al Right Place, ya no me acuerdo cómo es. Right plants, Y, sí. al Right Plans, y también ¿cómo se llama? Tu Ranger también tenía daga, y haces una sinergia full de ataque para atrás. Porque atrás había un pájaro, mira lo que hay, se te viene un montón para atrás, pero ahí había el pájaro que es para atrás y el venado que curan. Y si vas con todo atrás y los aniquilas a ellos, Sí. le das omega tanto al Ramfire como al otro y creo que podrías ganar esa ronda. Lo voy a tratar. Se pone más complejo. Pero, uy, sí, se pone complejo, se pone complejo. Pero eso es Yo lo creo que lindo. voy a empezar a jugar, ya te dije, voy a empezar a jugar Mafia. Y ahora con el upgrade de internet que al fin puedo enseñarles mi juego, Dios mío. Bueno, ya no. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió, loco. Si yo te dije que acá es una ciudad anciana, y eso que yo estoy en el centro, casi en el centro de la ciudad, súper cerca, al Sí. centro histórico de la ciudad, el internet es un desastre, no había. ¿Te ves de Y, mejor calidad? no, no seas exagerado, soy de la cámara. Todo se ve de mejor calidad, Sí, te ves más high definition. pero, solo locura. Ah, pero sí, todo bien. Entonces, vamos a jugar más después. Entonces, gente, activo el Discord, que de la nada se aparece Kiran. Ayer, Con el beta. un ganador, no solo con el beta, yo te Ah, dije, con tierra. ayer un afortunado, Kiran se puso a dar trivia y dijo que a los que ganaban la trivia los retaba a una competencia de TFT, eran 8, pues obviamente, como es el juego de TFT, y el que le ganara le da una T3.
creo que el piso de una T3 ahorita son como 4 Ether, ¿no? Con 4 o 5 Ether ¿Tanto? más o menos. Sí, de una T3 está como 4 o 5 Ether el piso. Eh, eh, 399 está el piso, creo que la última vez que Vía vi, de una rayo, no 4, puede 4 ser. algo. Y Entonces, ese man, ajá, ajá. Viper, loco. Entonces, y Viper agarró y Kira se quedó salado, ¿cómo se diría eso en Puerto Rico? Se quedó Se quedó picado, mordido. se quedó mordido. Yo sabía que tenía que haber una palabra para eso. Se Se quedó quedó, creo que mordido porque mis amigos perdió. peruanos dirían se quedó picón, dirían Se mis quedó amigos picón. peruanos. Se quedó picón, se quedó mordido. Qué algaro. Y lo retó 2 por 1. Le digo, doble o nada, doble o nada. Le volvió a ganar, entonces se llevó 2 T3. Y el obsceno de Kira le volvió a decir doble o nada Dobló nada. y le ganó, entonces se llevó 4 T3. Wow. 4 T3. ¿A qué piso? Las Cuatro t T3. tres 4 por 4, 16. 16. Déjame ver las T3, ¿cuántos están? Chequé el piso, ¿cuánto está el piso de las T3? A 3 puntos. Espérate, espérate. ¿No andaba 399, algo por el estilo? Uy, sí, sí, podemos revisar. Ahí sale el A piso tres de punto todas. doce. A 312 está el Tres piso. punto doce. Ah, bueno. Y 3 por Contra, se 4. hizo, se hizo 9.36 Ethereum. No, 3 por 4, 12. Son 4. Se hizo 4. 4. Doble o nada, doble o nada, doble o nada. Entonces, doble o nada Qué ganó. No, el algar. primero ganó 1. Doble o nada Pues apostó la de 2, él, la, ¿no? la próxima es 2. 2 Y entonces. la última doble o nada 3. le dio 2. 2. Él ya tenía 2. Doble o nada le tuvo que apostar 2 más. No, no, no. La primera vez es una. Ahí La perdió primera es una. una. Cuando tú No, dices claro, doble o nada, la próxima vez son 2. no, doble o nada es, él pierde o le vuelve a dar otra, ¿no? El cabo le hubiera dicho, no, 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 me quedo con mi T3, ¿para qué la apuesto? Porque la apuesta, el premio solo era una. Por Entonces, doble o eso. Pero nada, cuando tú dices doble o nada, la próxima vez tú puedes ganarte 2 más. Porque Kirian ahora tiene que apostar 2 para retomar la una de él. ¿Entiendes? no, doble o nada es que apuestas todo lo que tienes, No, pero ¿no? cada vez que tú dices doble o nada, tú estás doblando la apuesta anterior. Claro, es regresar a cero. Acuérdate que él tenía cero, la primera apuesta es cero, entonces él saca una. El primer doble o nada es una. Pero Kirian tiene que poner 2 porque Kirian ya puso una. Claro, claro, él tiene que poner, pues no tiene que poner 2, porque si gana el otro, ganaba 2, ganaba una más, su doble o nada. Y después otro doble o nada, ahí sí eran 2. Entonces Kira tuvo que, como perdió, le tuvo que dar las 2 que él tenía, ¿ya? Entonces quedó con 4. Ok. Bueno, locura como quiera. Es una locura Locura total. como quiera, locura como quiera, ahí está. Pero más 4 que de 3 re bien, mano. Sí. 4 de 3. Métanse al Discord de Illuvium, siempre hay cosas interesantes. Vale la pena Wow. ser activo en una 4 de comunidad. 3. Me 4. cago en la. Me cago en la hostia, Adrián. Sí. Wow, 4 T3. Yo tengo una T2, ¿ok? Y tengo 2 T1. 4 T3. Really? 4 de 3, loco. 4 de Wow. 3. Wow. Afortunado campeón. Pero se lo tuvo que ganar también. Tampoco es que afortunado. Yo, eso es wow. ¿Y cómo jugaron si no hay PvP? No, jugaron TFT. 4 por 4. That's 16,000. 16,000 worth. Sí, mira. Mandó a Ancaro Artemis puso. ¿Y cómo jugaron si no hay PvP? No jugaron Illuvium, sino jugaron TFT, Teamfight Tactics. The Teamfight League of Tactics. Legends. The League of Legends. Wow. 4 T3. Métete más al Discord. Métete, hay que estar más activo. I can't Pero fue un believe it. desastre. Fue un desastre. Yo no pude. Yo traté de moderar, traté de responder preguntas, pero
Kiran lo hace en el Discord general, en el chat general, y lo pasa que duele la cabeza. ¿Tú te acuerdas? Tú has estado en esos trivias, ¿no? Que Sí. todo el mundo contesta, le quitan el time limit, el timer al canal y es un caos que yo no aguanto. No podía, me tuve que salir. Y entonces, ¿cómo ganó él? O sea, él ganó contestando una de esas cosas, o también Primero regalan. creo que quiero regaló unos cuantos ILVs, ¿ya? Pero Ajá. también a unos que contestaron después otras preguntas, se ganaron un puesto para participar. Vos sabés que tú en TFT son 8 jugadores los que juegan una ronda de TFT. Entonces invitó a miembros del equipo, creo que estaba Ben, Kiran y Alex o otro más. Ujú. Y después invitados. Creo que Provey o que es Pro TFT también, Viper, no me acuerdo, es que no lo vi. Solo lo escuché, todo el Discord estuvo hablando de eso, de cómo ganaron. Y nada, y le ganó Viper. Y le ganó doble o nada. Y después llegó el Degen. Double or nothing. Double or nothing. Bueno, cuando la tienes, ¿no? Que puedes Wow. apostar, yo no. Yo soy adverso a riesgo. Las apuestas y yo no vamos. O si pierdo, perdí. Si pierdo, perdí, eso es todo. Riesgo calculado. Sí, mano. Me acuerdo cuando iba al casino. Pero, qué interesante, mano. Uy, ¿y qué jugabas en el casino? La ruleta. Para mí, lo más decente del casino. En ruleta y blackjack. Creo que es lo más Sí. decente del casino. La ruleta yo la jugaba basado en probabilidades. So, siempre tenía una tendencia de ganar un poquito. Uh-huh. A ver, Y ¿cómo jugabas? ¿A qué jugabas en ruleta? pues en la ruleta tú sabes que las columnas Uh-huh. tienen, hay algunas columnas que tienen más negros que rojos o Claro. verdes que rojos. Y Uh-huh. hay una columna que va a tener más y una que va a tener entre medio. Uh-huh. Pues por ejemplo, yo jugaba dos columnas, a una le ponía, vamos a decir, tres fichas, a la otra le ponía dos. Y luego le Claro. ponía tres, por ejemplo, a negro y uno a rojo. Y entonces así jugaba las probabilidades. Si caía en mi columna y caía en mi color, pues era ganancia, era un profit, como del doble. Si caía en otro color que no era mío, casi siempre me iba a llevar, aunque sea, una reserva para atrás. Reducía Claro. mi pérdida. Cuando me jodía era cuando caía en cero. Sí, claro, Yo que nunca ponía caer nada en en cero cero. te jodes. Sí. Es que ya Pero, caer en cero ya. Eso es por eso te mantienen jugando. Ese es el punto del casino, que te mantienen jugando, para que sí, en algún punto caiga en cero y te fuiste, ¿no? Y le es tengas bien que explicar interesante, a tu mano. esposa. Es bien interesante. Pero Yo yo lo también la hacía única vez para que, pagar el ajá, parking en un hotel. O sea, que en el yo lo hotel tú, hacía, ajá, como que era en una localización turística que uno quería ir a janguear, so yo venía, me parqueaba uh-huh, en ese hotel que era bien seguro y privado. Y entonces me iba a janguear y cuando me iba del jangueo tenía $20 de sobra, lo usaba ahí como para tomarme un traguito y para comerme un sándwich de eso. eso es lo que hacía yo. Yo esperaba a la gente, a veces tenía que esperar bastante tiempo y habían casinos cerca. Yo no, a mí no me gustan los casinos, pero a eso fue, a probabilidades. Entonces yo lo que dije, así igual una cosa así como con $20. Yo decía, si apuestas en dos de los tercios, puedes pasar apostando 40 horas y nunca Ujú. pierdes. Y nunca Ajá, pierdes. sí, Entonces siempre ganas un poquito, o pierdes un poquito. Ganas un poquito, pierdes un poquito. Es imposible no perder. Entonces pasaba así, y pasaba tomando gratis. ujú. Y ya cuando 2 horas después me encontraba ya comido, porque eso llegan los casinos, te dan de comer, te dan de tomar, Sí, y cada vez sí, te quieren dar de tomar más para que botes la plata. Pero si te sabes mantener en tus tercios, te digo sí, que te sí. pagan la comida y la bebida. ¿Ah? Es que Espectacular. esa es la regla de los tercios, ¿no? Eso es matemático. Pero entonces cuando yo jugaba eso a ganarme 20 pesos más, y Claro. si me iba con 20 pesos con los mismos que llegué, pues tenía el parking
validado, me comí un sándwich, me comí unos traguitos. Estoy ready. Y me divertí un rato ahí. Ganaste, Y siento ganaste. que le gané el casino, aunque no perdí. Claro, no Pero, ganaste plata, pero ganaste tragos. oye, me Y los está dando tragos ganas son... de dar un road trip para un casino aquí, cerquita. Es más, Pero si vas con tres amigos, así que haces, vamos al casino, loco, te has de tomar gratis, ¿no? sí. Y juegas a los tercios, nada más. Juegas a los tercios y te quedan 2 horas y tomaste gratis. Y ya te fuiste. ¡Eh! Voy a hacer eso una prueba. Lo voy a grabar. Voy a llegar y voy a decir, mira, voy a hacer esta estrategia a ver cuánto tiempo duro sin perder ¿Cuánto todo mi tiempo dinero. dura? Buenísimo, buenísimo. ¿Cuánto tiempo dura sin Cinco perder todo tu horas. dinero? Mi gente, tengo $10,000. No, nunca llegas tanto. Nunca llegas a tanto, nunca llegas a tanto. No, no, porque tú te imaginas que yo diga al final, se joda, en 28 y que caiga en el 28 ahí. Eso es una Pero locura. ¿A a ti te ha eso, pasado eso? no, nunca, porque nunca juego a eso, porque a eso es a lo que juega el casino, Sí, a a esos que llegues a sentimientos. ese punto, a ese sentimiento, mi hijo nació el 17, vamos al 17, estoy harto de estar acá sentado 2 horas. Es una loquera. Sí, Yo nunca me he atrevido a hacer así. yo nunca tampoco. Yo Porque creo que un, yo digo que poquito a poco la ganancia es más segura y más probable. Y es pero mejor así es, ganar depende. $5 que perder 100. Bastante. O aunque pierdes 5 y tomaste y comiste. También. Te costó la comida y la bebida 5 pesos, como dices tú. A pesos. Oye, Bueno, pues. le hicieron un upgrade a la página de Illuvitex, ¿verdad? Claro, uy, estamos atrasados. ¿Ah? Un gran upgrade tuvo. Illuvium B2. Es mucho Ah, más fácil buscar las tierras. Tienes ahí arriba el límite. A ver, enséñalo, pero enséñalo a la gente. Solo tú te quedas con el conocimiento. tengo mi tierrita aquí. Oh, esta azulita. Y esta que está aquí, a mano izquierda también. Y entonces tengo Claro, este crack aquí, mano, que me sale quién es. claro, Me todo. sale su INS. Ujú. So, yo lo puedo buscar a ver si me quiere vender esa tierra vecina. Pero él pagó .61 por la tierra de él. Y yo pagué .47. Para que tú veas que esa tierra que yo quería comprar debajo mío, la compraron .14 más cara que la mía. Sí, es que acuérdate que en el último Entró el día, FOMO. el último día entró FOMO. Yo me acuerdo Sí. perfectamente. Y esta T4 al lado mío, 17 Ethereum costó. Wow, 16. 17 Ethereum, esa T4, wow, Sí. wow. No, 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 no barato, porque quedó más o menos el promedio como en 15 Ether, las T4, un par de... E- no está tan Este mal. está vendiendo esta T4, esta T3 en 42.4. Pero yo tengo listado una T1 en 10 Ethereum, en 10 Ether. Sí. Pero es que Ah, pues. porque hubo un giveaway Ajá. cuando salió el B2 del Illuvidex, hubo un giveaway y para los que tradeaban en el Illuvidex, pero tú podías entrar si es que listeabas alguna tierra. Entonces yo no la quería vender, así que puse listing a un precio ridículo, ¿no? Y bueno, si me pagan 10 Ether por esa T1, voy y compro 20. Oye, y el que está al lado de la T4 que yo quiero, está listando su T1 a 2.10. Sí, es que la gente no sé si realmente la quiera vender. Eso es precio lo pongo si es que me lo quieres pagar, ¿no? Yo quiero monopolizar esa área algún día. Algún día llegaremos.
Bueno, ¿Sabes qué había estado pensando? O último pensamiento ahí. Tal vez le dice, ¿qué pasa si Kiran tiene todas esas? hey, Y le, what's up, TSG? What? What is up? Huh? We swim to English now? Because I don't think your level of Spanish can handle this, baby. But good to see you, man. Shit. Yo, TSG in the house. Doing good, bro. We've been here for an hour now. We played a little bit of survival mode. We both ended up at wave 12 or 11. No, sorry. Toki made it to 11. I made it to 10. Well, 14. Just let me sleep on it, and I'll get what better. what has been your highest level, TSG? Your highest wave in PV2? I bet It's been too this. busy. It's been too busy. Yeah, this guy's Daddy busy. now, daddy not that. Papa Kiran is got him working now. So shish. Yeah, but he's good. He's good at the waves. Hell yeah. I Yeah. bet he's When he's gone got above time, he's 20. done. Ooh yeah. Yeah, you see? Yeah, He's only I've seen he's th- like T is on Yo, he Twitter got like like 30. He got got like 30, yeah. Have you gone to 30, Toki? 32 has been my highest. Damn. I've Yeah. never been to 30. Yeah, well, you need to get it. Sometimes there are comps that resonate with you, that you find the right comp, and you fly when you Yo, find it. But you gotta TSG. play. You gotta play. Yeah, Yo, with augments, and with vamp. When you have vamp, then the low the lowly aficionados can reach there. See, you need to optimize interest. That's what I've been telling him, man. We totally switched to English. So like is that TSG is like that what hijacked us. is that what we call it when you're saving money and earning compound Yeah, interest? Is that what optimizar. is that what it's called? Optimizando, claro. Optimize? Optimizar, maximizar. A mí me gusta más maximizar. Maximize Okay. resources. Okay. Economically speaking, I think it's like they're optimized or maximize resources. I think it's very, very similar term. Should be a very little difference towards that. But geez, good to see my man TSG. I know he's working Yo, hard. we need to do an I episode, think TSG. I'm waiting for you, bro. We got to I've get seen him together. on Twitter all the time, Dude, man. this guy's dude, you're grinding, bro. Let's get it. Freaking grinding. That's what I love about this Illuvium community, man. It's got like some serious, like hardcore lover, people with heart. They're like this. It don't matter who sees us, but shish, yeah. Oh, puppy now, hell yeah. Well, I don't know what Julio is doing. It's raining cats and dogs outside right here, so I'm not leaving right now. Okay, let me. What? I love this. I fucking loving this. Full bilingual. Empezamos español, hermano. Una hora de español. Yo, TSG, check your Discord. Una hora de español y le metimos full English ahorita. Oh, man. Oh, this is going to be awesome, man. I get some recording right now. You get some recording done. I got some questions for a minute. It's like, when are we gonna allow, like, when are we gonna get into that Illuvium official talk in Spanish, man? I want to see some. I'm getting enough internet now. Ya tengo más o menos internet suficiente para streamear. Es que si vieras qué triste es esto, loco, qué triste. Yo, tell my PJs. Awesome. Yeah, you're on the other side of the world. So dude, what is it there? 7? It's daytime. Nah, it's 10. It's 10 a.m. But I've just because I just work behind my computer. I just wear this. Yo, let me share this. Let me share this stream out. Oh, is it just me? But do I hear you like echoing? Oh yeah. You are echoing.
Yeah, no, not anymore. Not anymore. There you go. There you go. I'm good now. You're All right, the give me king 1 sec. Let me tweet this out. You're the king of PJs, man. Yeah. I actually told my wife, I was like, yo, everyone's seeing my like PJs. I need to get some more now. I need to like get a rotation going. Oh yeah, it's a thing now. It's a thing. Don't you think it's not? Kieran was meant to do an AMA today with Palemos, and because I always jump into the AMAs beforehand. Like I always jump in before to make sure everything's set up, everything's all good, and I jump in after. And so Kieran, and I was just wearing my PJ. So Kieran came in and he just started laughing. So, yeah, I was like, yo, go fuck yourself, man. Jumping on live with Julio and Oki in my PJs. Come say hey. All right, let's see if this gets anyone. Yeah, it's too hot in this country for me to wear PJs. I'm chatting. I didn't even see you in trivia today, and you usually smash that. You've been a BCB, haven't you? Yeah, I honestly don't. Yo, live with TC and PJs and Toki. Yeah. All right, I put this out. Yeah. Nah, it was. I forget, man. Yo, I've been like crashing recently, like because the last couple of days I've had to wake up at like 6 a.m. I'm having like AMAs at like 7 a.m. two or 3 days in a row now. And then Kieran went crazy with that trivia in Discord. So oh my god, tell me about it. Yeah, so I set up to like 4 a.m. for that. And I've just been like cracked. Like last night, like every night now. Like last night, I had a meeting at 1 a.m. So at 12 o'clock, I went outside to tell my wife, like, because we've got like a little mattress in our living room, just for, I don't know, like there's no reason for it. It just is. And I'm just like, yo, like, baby, I'm just gonna like crash. I'm gonna have a 10-minute nap. Yeah. I'm just gonna have a 10-minute nap, sleep, wake up, come back in here. And I was telling her, I was like, yo, this is a crazy life. Like, I'm so happy that this is my life. I work hella hard, sleep for like 10, 20 minutes, wake up, come back and do this. It's crazy. But yeah, man. You know what's a fun fact I just saw? I don't know how true it is because I probably saw it on a YouTube short, but they say like 10 minutes power nap, but with your like legs up higher than your body, it like makes you rest way more. Oh, really? Yeah. Possibly. I don't know, like maybe try it out. Yeah. I've only started taking naps because I actually need it now. I used to laugh at people like, man, you guys need naps? Wow. And now I'm like, yo, I can't survive without it. It's like, but it's always like 10, 20 minutes. It's like, all right, I'm dead, but I have something to do. Or like, it'll be late at night where it's like, all right, I have a whole lot of things to do, but at 1 a.m. I'm tired. So I'm like, all right, let me have a 20-minute nap, come back and knock all the shit out. But what's been going on with you guys, man? What's been happening with you guys? Just nothing, man. Just doing the Thursday grind. The every Thursday. Every Thursday. This is like what week are we now? 28? 29. 29? Yeah. We're almost like we've done 29 episodes. Yeah, crazy. And like, what's the basis for this show? Just Spanish, baby. Illuvium it's just Spanish, right? Illuvium for all. Yeah. We're just doing like it's our Spanish. I think Spanish people like go really deep, but like in things that are going. I think we have not much patience to wait for something to come out. Yeah. So what's I'm actually curious. Let's actually have the conversation because I mean, like, if you guys are down for it, like, what percentage of your audience are Spanish like speaking? Like, what's the geographic location of your audience? Do you know, Julio? That's Julio. So it's mainly like U.S., Mexico, and like the Central America and the South America region, like Venezuela, the Americas, Latin America. Yeah. Do you know what the percentages are? I'm just curious. No, like for me and like the English speakers, it's like very easily like 25. I think for me it's like 25% US and then like 7 or 8% Australia. Well, 7-8%. Damn, where's the rest coming from? 7 or 8. Yeah. That's. I was surprised. Yeah, I'll actually have a look right now. I thought Aussie was like big on this. I would have thought even more. Yeah, it's definitely US. Like, so for me, it's 34% US, which is massive, and then it's 7% Australia, 7% UK, 4% Canada, 2.5% Germany. They're my top 5. Yeah. Nice.
Let me check. That's the last 28 days, but I'm sure it's going to be the same. Yeah, I don't know, like Julio. I'm just I just do the easy part. I just sit here and talk. Yeah. No, but that's also because I'm also like smashed with work. So, but Yeah. I think I'm gonna start like well, I had like a huge technical problem. I was just telling Julio with it. Like I live in the fourth world part of this planet, Yeah. and I live like I live in a really old town. Yeah. One of the first towns in the Americas, actually, built in the American continent, funnily enough. Yeah. And I'm like such in the city center, and it's such an old hub that for years, I'm telling you, like since I got this property here, 2017, the max internet speed had been 10 MBs. That's crazy. Yeah. 10 until today. Yeah. So for me, it was like literally impossible. It no matter what, because it was impossible. There was no cabling, no nothing. It was like that's the most you can buy. So it was like ridiculous. Let me ask you, because I was having this conversation with someone yesterday, actually. Mm-hmm. So today, even now, your max download is 10 MBS. No. I changed today. I've been like with the cable company. They just came today. They finally changed it after like 2017. To what? Right. Okay. 100. That's the max they could give now. So yeah, I mean that's a 10x. That's a 10x. Baby. What I'll take that any day of the week. How did you feel, like, honestly, like how did you feel living in like that area with like 10 megabytes? Did you feel like it definitely hindered you, right? It made it more difficult for you to do the most things. Definitely. But do you think it was impossible to achieve the things that you wanted to do and achieve? Or like, I'm actually just curious about that. No, it's just harder. The best comparison I've ever heard, and I think we've had this, maybe I said this before, and to you, is like this is like playing a video game, but in the hardest mode possible. You can pass it, but dude, you gotta, I don't know, you gotta be like, have some like massive drive to do what you want to do. Where do you think that comes from? What do you think separates that people with that drive and people that don't? Because I find that so fascinating. Wow, it is. We dig deep into the like psychological, because I don't know, because I've seen people. I could give you the argument, especially here, about the low level of education. Low level of education, like people who like don't even like barely finish school and are really bad. The national school system, which is like the biggest one, is just really bad. Underfunded, structured, under everything. So you could give it to that. That would be like the biggest factor, I would think. But there's still something innate in people, because I've seen people also with like nothing, and they're just machines. They just can't accept it. They just don't accept it. You don't accept it like later. But it also depends on what spectrum, because there are some spectrums that I don't think, even though the drive that you can have can break you out of that. Because I've seen like zones, and not very far from here, which is impossible. If you were born there, baby, chances are really stuck against you. You have to be. I don't know. I haven't seen one. I haven't met someone like that come from extreme those extreme conditions. I definitely that's empathize one with of the things I love about Web3. That's one of the things I love about Web3, because now everyone, even though everywhere you get like this, and it gives you like access to things that restricted you. That's geographical barriers. That's it. You couldn't do anything else. What could you do? Like if you were so poor that how can you like flee? You cannot even like flee the country or anything. This like massive migration comes afterwards, but that's something else. But now I think like it's starting to be this decentralization, and also like it's not chugging down the governments. Other governments are not like chugging down on it and cutting access for people to let's say invest. I think it could go a massive way. Because I'm looking right now, like the percentage of, this is crazy. So in 2005,
the percentage of the entire world that had access to internet. Take a guess what the percent in 2005. So that's 17 years ago. Guess how many what the percentage of the world had internet? Just 10 guess. to 5? 10 to 5. Julia? Would be, I guess. You said 2005? 2005, yeah. Maybe gonna go like- with some like 1% shit. No, maybe like 22%. 16. So in between what you guys said. Ooh. 16% of the world had internet in 2005. And you guys want to guess what the number is today or like in 2022? Wow. 87. We went from 16. Now 16. You went from 16 and we did you're talking about 2005. Wow, that's almost 20 years ago, dude. 17 Holy years, Jesus. 17 Yeah. years ago. 87. 40? You said 87? 50? Yeah. Did we break 50? Yeah, it's crazy. You guys are always in between. Yeah, it's 63%. So the majority of the planet now has access to the internet, whether it's like the 10 megabyte per second thing or something like that. They do have access. So I think like, especially in countries, and again, I don't want to come across as like unempathetic, but it's like, if you can like figure out a way, I think like the opportunity is there. And I'm not saying it's easy, right? Like there's definitely, it's fucking difficult. I get that. 100%. But it's like, how many people do we see in the Philippines and shit, or like that live in these kind of situations where they make thumbnails for people that work on YouTube. They sell it for $2 to $3 US per thumbnail. Like for us, it's so cheap, but for them, it's a lot. I know who you're talking about. Compounds, right? What's that? I know who you're talking about. Oh, it's not just one person, but yeah, like there's a lot of people, but yeah, and it's like there's ways, man. I don't know. I think there's just ways. Like there is ways. I'll tell you. Sorry, I'll tell you something that I know firsthand. I own a guest house, and I've been working with the cleaning lady that works for us. We've been working also for like 5-6 years. Wages here are ridiculous, but it is what it is. But they're kids, and I know her kids, and they're all like, you know what they spend their money on? They don't spend money on food or anything. They spend money on like mobile data. Yeah, that's it. They're connected, and you know what they do? They play like what is it? Like Free Fire, all those like Fortnite mobile survival games. That's all they do, and they're online. And now they're online, and opportunities for them arise. Like minimum wage in this country here is to do what, like $140 a month. Yeah. So imagine when you're doing $140 a month for a 22 day, no, not even 22. Oof, Jesus Christ! Here the working week is 48 hours. 48. So yeah, it's like 26, 40. Yeah, it's ridiculous. It's modern day slavery. It's. I won't get into that. Yeah, I don't want to say what we do at Illuvium then. But you chose. We chose. We chose that torture. That was our own free will. So this is more like a. We did that to ourselves. You work more than that, TSG. What's that? You work more than that. I do 100 hours a week. Yeah. I bet, man. And I'm gonna start like grinding now. I couldn't, but I think I'm gonna stop sleep because my day starts really early, like 4 or 5 in the morning. I have to be up. Yeah, that's crazy. 6 the latest. I cannot be later than 6 in the morning. It's impossible. Every day, 7 days a week. But I go to bed early. I'm just like Discord. I'm like, That's honestly, that's what it was last night. Because I was like, I was talking to people. I legit had my phone up. And because I was so tired, I wasn't even pressing the buttons properly. I was accidentally copying and replying. I was like, and I was like, oh man, I need to do this shit. But I also need to have a nap. Like I need to do this shit. Yeah, man. Because it's crazy, but up. it's fun. It's counterproductive. At some point, it stacks up and you can't anymore. Wait, but how old are you? 29. Oh, you can stack up a little bit. You know, you can crash. I don't know, 100 hours. That's ridiculous. I've done like 80 for like 3 months. A week for like 3 months, and I was like ready to go vacation for a year. I've been pretty good with myself, like because I've been doing like 100 hours for like
more than 8 months now. Because obviously I had like you guys know I used to work like crazy. So I've been doing like straight for like 8 months. And every time I feel like, all right, because the thing is I love this shit. So I don't get burnt out like, oh, I don't want to do it. I get tired where I'm like, oh man, fuck it, I want a day off, or I just want to relax today. And if that happens, I just take a day off. Or what I'll do is I'll take like half a day off where I'll just watch some videos and relax. I just won't judge myself. I'll be like, yeah, man, like it just doesn't make sense to judge myself. It's just like, yeah. Not just take it. Just take it. Yeah. And what made me feel a lot better was because I was talking to Kieran and I was like, yo, Kieran, should have thought you'd be modding right now. Oh my god, yo, Chris. Chris, shouldn't you be on here right now is the question. Shouldn't you be on here right now? When are you gonna start doing the influencer content creation thing? Come on, man. Oh man, I don't know. I got dick on these things. We need you on here as well. Oh man, I would like the big boss came, man. Damn. I'm gonna open the Discord now. Spanish. I'm gonna start with the Spanish. Hey, Talkie, you're modding. Yeah. Now, the thing that made me feel better was I talked to hanging with me and Scar. Oh yeah, you are. Oh my god, I totally forgot about that. Yeah, Chris is coming on Augment tomorrow. I forgot. Yeah. And then I'll try to set something up with with Ben in the next couple of weeks, or Florian or some shit like that as well. I really want to try to get more of the team on Augment. But yeah. Now the thing that made me feel comfortable about like taking some time off was I spoke to Kieran and I was like, yo, Kieran, I'm doing all these AMAs and I always see on his calendar Saturday and Sunday is open. And I'm like, yo, do you want me to book you some shit on Saturday, Sunday? He's like, nah, dude, I need that for my girlfriend. Otherwise. And I'm like, all right, shit. If Kieran is taking 2 days like for his like relationship and shit, I'm like, yo, I can take half a day. Like I can take a day. Like it's cool. Like it's fine. So yeah, I think I've seen a lot of people judge you. I think the biggest judger of TSG is TSG. Yeah. No. Yeah. And I was lining it up. I was lying, but but that was the last part. I was gonna say, does anyone judge me? I was like, no, I'm kidding. I don't know. But I see you, dude, and you're always like, oh, dude, I'm grinding. I can't stop. And then like you feel bad when you do. Yeah, it's one of those things where it's like, man, even if I'm doing like crazy shit, like even this is like, I'm having fun, but I'm doing some shit. But in my mind, I'm like, oh man, I have to be doing other shit. I need to be doing other things. Or like, I'll do like crazy shit. And then I'll just, at the end of the day, be like, man, I could have done more. And it's like, yo, I just need to relax a little bit and kind of just enjoy it, which I'm trying to do. Like, I'm getting better at it. But the thing is, there's always something that's like important that comes up. That's like, yo, you need to do this straight away. And then, yeah, it's a trip. It's a trip for sure. Oh yeah, man. And I that's the thing. You do like things that you love. I also do things that I love. Like I work for myself and I build stuff. But then it weighs on me because I do depend on a lot of people to also be good at what they do, and they're not. And it's that's what takes a toll. It's hard, and you're not gonna stack up on it or compare, but it's like, and I got a 4-year-old and a 1-year-old. Oh, yeah, baby, I can't imagine that thing is. But now that we got the lure out of the internet huddle, finally I can like stream normally. I think I'm gonna start just like right now, because everyone is in bed in the house at like 9 at night. Yeah. So I think from 9, and I still really don't sleep until like midnight, because I sleep 6 hours. I wake up after 6 hours. Yeah. So if I sleep at 8, then I'm up at 2-3 in the morning, and then my day is completely ruined. Because you wake up, so I can't. So I still up at least till 11. So that's what I'm gonna do, 11, 12. And I'm going to start like writing on Discord, and maybe I'll start, because I really like PB2. I really like Private Beta 2. It's like that. I was just talking to Julio about that. I can spend like easily half an hour just dying on the first 5 waves. Yeah, to try figuring out how to spend as little point as possible. Yeah. It's like, I think that's my favorite part. Even when I do well and I'm like, you're weight 25, doesn't feel the same, because you already spend all your money. I'm like, when you're past wave 20, you're like, well, okay, I come it's because you'll have maxed it all out by then and be like, yeah, it's all fine.
Yeah, and I'm not like, and I'm not proveo. You know, that they're Yeah, still yeah, thinking yeah. how to maximize on Web 28, 29, 30. Yeah. So, Did you guys see? There's the Palemos is doing a tournament tomorrow, like the next 2 days. yeah. Did you guys see that? Yeah, I've seen it. I'm on the Discord also, 24/7. Yeah. Me, So, myself and Vulcan are going to be casting. So, but that'll be fun. But yeah, that'll be fun. But again, I haven't played in a long ass time. Like I legit, so I need to like catch up on everything. I actually tried to stream, the money, your money's on Martini. Yeah, Viper's pretty good too. Shabim as well. There's quite a few people. Shabim's a grinder. I see Shabim every day on I have no idea. On the Discord. I have no idea how he still plays Private Beta 2 for that. Like, I'm not gonna lie, like that I couldn't play Private Beta 2 without PvP for that long. Like that's like I don't know. Yeah. Well, for that long, you're right. I'm talking about that now. I like compared to PB1. Like PB1, I would play like once or twice a week. Because getting smashed at wave 12 and go back to 1, that thing I couldn't live with myself. I was like, oh no, I'm too exhausted to go through all of this. Yeah, you just give up, and it's like you just give up. You're like, I know. Look what Chris is saying. He's implying that you're not. That I'm not dedicated. Yeah. Nah, yeah, I'm not to the game. Absolutely not. No. To the brand, absolutely. But to the game, not yet. I feel like you don't do it either because you have a lot of shit to do, and you're like, oh shit, I gotta do all this. I gotta be productive. Imagine you wasting an entire day just trying to beat Wave 30. Dude, there's no chance. Exactly. It's like, and I'm so jealous of like Dick, and Chris, because like these guys are like the face of like the community in Discord, right? So they could very easily just spend hours playing and interacting with the community in Discord. But I'm out here like trying to fucking like onboard influencers, have these meetings with people, like do this and that, like fucking strategize this shit. And I'm like, oh man, I wish. And I try to, but like I laugh at. I'm so jealous of Dick, man. The fact that he can just kind of hang out. And just but he grinds too. Though Dick is like. Chris, I get you, man. Relax. Relax. I don't know how. I mean, props to you guys. I have no idea how you guys actually like manage to balance all of that shit plus like spend time with the community like that. Yeah. I got a question. I got a question for you. I want you to decide on this because I've had like many. I feel like also just like how you're saying like PB2. I feel like most of the, I would say like English speaking community always overlooks Illuvium 0 only as a I'll just it's there like I got my land, it's more like a staking, so maybe play it a little bit. I don't think I really like it, the land like, the game, like the building game. And I think like today in trivia it was funny because Bedmore was saying exactly that, and I think he had a question like, what are you most looking forward to? And he posted that, and he posted it, and a lot of the answers were different answers of Illuvium 0. I think I like that type of game. It's just like the type of person I am. I love all types of game, but that one because when I have quiet time and I can like check, when the time is up and flip, put it again and do it again and dedicate it, and I generate joy out of it, not because of the revenue, which is another point that I think it's been missing from things that I've heard. We all got like this talk about like Web3 that of course the product has to be like AAA and compete with gaming, and because gaming competes with entertainment. It's entertainment. People give money in order to relax and play a game and have fun. That's our industry that we are right now. That's our product. And then you shit. A lot of people shit all over like Web3 with crypto because there's so much money involved. But I think it adds a layer of involvement in a game that's also like very engaging. Like when you have, it's like playing poker. Try playing poker with like no stakes. You just have the chips and you just play. It's okay. It's a different game. It's a totally different game when there is even like, let's just say like $10 on the line. Yeah. You like your handshakes. You're like
You breathe You start different. twitching You and blink shit. 5 times. Like, I pocket aces. Dude, and it's like, and it adds a layer when you have like even a dollar in there. When you think that there is value just still like in some there, stake. I think And that's honestly, it's the same thing with content as well. Like, there's something that I've realized as well. It's like adding a stake inside, like giving them a reason like to watch till the end. Like, yo, what's going to happen is super important. Like, yo, if I bring, like, let's say I bring Julio up to do a playthrough of PB2, I'd be like, yo, Julio, if you can get to wave 15 without using a checkpoint, you get 1 ILV, right? With that on the line, that immediately makes the video more entertaining because the people are gonna watch and be like, yo, does he get it or not? They want to find that answer. So adding a stake, even in that. So I think adding a stake in everything. And yes, that is an idea that I am planning on doing on my channel at some point. I'll do like a little series where I have people on and do something like that. I think that'd be fun. I kind of just need to figure out the logistics and kind of do that. But I think it'd be fun. Yeah, have people on and do that. Yeah, it sounds pretty cool. I'd be down to watch that. Yeah, fuck watching that, man. I want you to come on and do that shit. I want you to come on and compete. I don't want to be the first one. I want to be like maybe like 8 episodes in, kind of learn the strategy. Yeah, strategy, yeah. Oh, yeah, actually, yo, you know what's crazy? I actually need to ideate this. Let me write this down because I've been thinking about it, but I actually need to ideate this. Oh man, I get like, I try to in later stages in my life, I've been trying to stay away also from competitive sports because I'm like very salty. And oh yeah, so I try to be a calmer person. Dude, I got super salty today at trivia. I got the answer wrong. I got like one wrong, and I grinded all the way back up. I grinded all the way back up into like the top 5 spots, and the internet cut out. Toki, 10 megabytes is not enough. Yeah, it was because they were changing it and they didn't tell me because I was expecting these guys like in 2 days or tomorrow, and then I was just like, what? And I just saw that what is it called, Kahoot? Is it Kahoot? Yeah, I just saw like Kahoot, and it was just like the question was not loading. Yeah. Oh my god, I swear I nearly kicked, and I was like, my wife, I had to ask permission. This is like 1 in the afternoon for me, and we're mid lunch. I'm sitting at the dinner table, like at the dinner table. Everyone is having lunch, and I told my wife, "I'm sorry, baby. I told you that on Thursdays I have at night I go with Julio in trivia because I am gonna win. I'm gonna get that trivia master role because that is it." Yeah. Yo, it's so bullshit. Yo, the one week I won, they didn't give it to me because they're like, "Oh, you're a core contributor," and I was like, "What? Fuck you guys, man!" Like, what? What? If they tell me that, pissed. I kill someone. If they I was pissed. I was like, "Oh man, what the hell, man?" What? And they're like, "Oh, you know the answer." Like, no, I don't. I earned that shit. That's crazy, man. Yeah. No, it's great. Competition is fun, man. I'm actually trying to we're trying to set up because we have like an internal TFT game night. So every week on the calendar, it's like set. Everyone that plays TFT comes in and they have a match. I don't play TFT, but I'll just go in and like kick it with them in chat. But we really want to. Did you guys ever play Civilization? I don't know if that's a game. Hell yeah. I was gonna say, if you like Illuvium Zero. Civ 4, Civ 4 was my last one. I have not played it. A really good friend of mine gave me the new one is 5, and that's what I've heard. But that thing, that's the problem. I have to get away from Civ because I would go 4 hours, 5 hours on the computer. Yeah, it's crazy. Because I don't like to crush it. I don't like to like destroy the enemy. The strategy to win is to go to the moon. That's it. Like go science, right? Yeah, go science. So I spent 5 hours. It takes time. Yeah, so what we're trying to do now is we're trying to set up like an internal game night for the people that like to play Civ, and we'll block out like an hour and a half or 2 hours every week, and just like commit to a campaign where we're all fighting against each other. And because again, like we can play, pause, come back next week, play, pause, strategize, come back, and it just goes back to like the competitive thing of like, yo, we can cuss Kieran out, we can cuss like Nah, I like military. I like culture or military.
religion is cool. I don't know. Civ 4, I think Civ 6 is the first one with religion, right? Yeah, I've never played religious. Oh shit, Chris, you like Civ? Yeah, If look like at him. Civ... He's going for it. He's going for it. Yeah, Chris, we'll get you involved. Yo, Chris, right, let Chris. me We're gonna message get a Civ. Twitch, Chris. Me and Chris, we're gonna stream Civ and PV2. That's it. Yeah. I'm like, I got internet now. I got like I second world. I got second world country internet now. Chris is down for Civ. All right, yo, Chris, I just told Dick because we're pretty much getting a list. So yeah, it'll just be like this Civ thing that I'm talking about right now will be like an internal Civ thing. But yeah. Well, we'll get that going. I legit bought because I downloaded a pirated version of it to play like LAN with my friends. But now if I'm playing with these guys, I need to get the legit version. So I just bought it on Steam. Yeah, it's like, yo, the new one's crazy, man. They've got like natural disasters. They've got global warming. So as time goes on, like the land actually gets smaller because the ocean rises. So the more you like become technologically advanced and the more CO2 you emit, the faster it actually rates and shit. So yeah. Yeah, that's cool. That is cool. Yeah, we need... Yo, Chris. Yo, Toki, let's just start making these episodes in Spanglish. And just lead in English and answer questions in Spanish. That's what is a plan, man. I would be like up for something like that. Maybe I told you, man, I'm gonna try to start grinding, see if like I need to pass this through the boss, to my wife, to say like, baby, hope she goes to sleep, and I'd be like, that's just on my time till like 12. I have to like maybe Twitch it and be like, okay, you can come on English and Spanish. I can answer. We'll answer both. I mean, why don't you guys do? You guys do one stream a week, right? On Thursdays, you say? Yeah. Why didn't you guys like? It might be a bit more time, but I mean, pick 2 days where one day is strictly Spanish, one day is strictly English, so that way your audience can know, like, if they want the English version, they go on this day. Yeah, because I was thinking of alternating 1 week English, 1 week Spanish, but it might confuse the audience. Whereas if you have Thursday Spanish, Friday English, or whatever day it is. Yeah, Tolkien's just like, yo. You have to convince Julio. You have to convince Julio, baby. I'll manipulate my time. I'll do it. Yeah, no, I was just thinking that because right now there's not that many Spanish viewers, right? So like most people speak English as well. Yeah. So we could do English, and if they really have a question in Spanish, then we can always like switch it back and forth. Yeah. But I think do both. Like, if you ask me for like my opinion, I'd say do both. So you're building a brand as the Spanish and English, and you have a Spanish day and an English day. So that way, like, people know that you guys do these things. I don't know. That's what I would do. That's a neat idea. That's actually quite cool. Yeah, because everyone like, you have to know, like, English is the most, it's an international language. So if you stream like most people stream in English, but don't get it wrong. Like, there's a lot of like in Spanish, Latin America. I think the heaviest streamers could be like Argentina and Mexico. You got like that, big streamers. That's why I'm not saying Mexico, don't speak Spanish at all. I think you need to like set yourselves up and make sure that you are the Spanish speaking people in Illuvium, but also like hit the English speaking, because you guys have that skill of being bilingual. And the English market for Illuvium is like 40% of Illuvium is Illuvium's audience is in America, like English speaking America. I mean. Yeah. So if you're just focusing on Spanish, that's like you're kind of limiting yourself to like a small percentage. Whereas if you do both, you're opening 30 years, the US will be bilingual. We'll speak Spanish too, baby. Yeah. So I mean, if you want to wait 30 years before it blows up with that, I mean, that's fine too. I'm just kidding. Have you seen any like big streams on Brazilian on Portuguese? Because it's a huge community. Yes, like, yes, I've seen a couple. Enter the language forums. Enter the language forums, and it's such a cool, such a neat things that the forum has now, and you can see how many messages per channel there are, and without a doubt, Portuguese it's the biggest one. I think there's this guy. I'm going to send it to you guys. Players. I'm going to send it to you guys now.
I know that there was this guy that was super active and he was Brazilian, but that was for a while, 2 months ago. I think this is Portuguese. I think this is Portuguese or Spanish. I'm not sure. But his name's Gabriel Ferreira. That's Portuguese. Portuguese. Sí. Yeah, I know he's worked with us before, and I'm talking to him about maintaining that relationship and things like that. Yeah. But yeah, he's cool. He's sick, and he does like his content's really good as well. And he's like a random magician. Like he became famous because he was on like whatever country he's at, like Got Talent, doing like magic tricks. Brazil Got Talent. Talent. Yeah. So it's a wild story, but no, yeah. So yeah, actually, that's a good idea, man. I would love to actually just go through those channels and just like reach out to the people and see the content creators. Because do they post the content that they post in those channels? Mostly, at least in Spanish, I do allow them to post their content. Yeah, there's some streamer like there's this guy from Chile, Magic. He's been doing quite well in the tournaments. In Magic. From Chile. Yeah, Magic. From Illuminatics. So yeah, I always allow that when it's like Illuvium related, and it stimulates the creation. That's what Discord is for, right? Yeah. Part of it. No, agreed. I think I'll go in there and start talking to them. Right now, I'm focusing on all the English stuff, but I think that is a good idea. But yeah, it'll come. We'll have enough work once once things open up. Yeah. When everything because everything swarms in. Because I've seen with it's about setting up the infrastructure now. So then when everything comes in, you're actually ready to capitalize, right? But yeah, Julio, like if you ever want to just like talk about it and like ideate and plan out like strategies of the channel and shit, like legit, like we'll talk about it. I definitely think like you should be pushing English and Spanish, be the bilingual channel. I think that legit would be the thing, because you guys going purely English, I don't think gives you guys any kind of competitive advantage over like whoever's doing it already. And you going Spanish only limits your audience. So doing both is like, it makes the most sense. So you might have some English people come watch you because they prefer your personalities. And you can build up your reputation in the Spanish thing as you are the Spanish experts. Because are there any other Spanish people that cover Illuvium? I'm not too sure. Yeah, there's some. I've seen a lot of content creators like talk about Illuvium. I've seen some of the like even big ones also like was it in the like? Have you seen them after the bull run? I was gonna say, I would love if one of you guys or both of you guys could put a list together of these Spanish-speaking content creators that are still making content today, and I can have a look at them and see what I can come up with for you guys, like to see an idea that we can like start to make a plan for that. Have you seen them talking? Who? Recently? On PB2, I think not the ones that I really follow, but I've heard of a guy that I followed that another guy was streaming, that kind of stream of things. But it's on people's mind right now. The content creators in Spanish right now, big ones, Argentinians that I've seen. They do play Illuvium, to talk about Illuvium. There's this other guy too. I think he's also done videos here. What is his name? He's from Spain too. Dude, Spain is big. Those guys are good hardcore gamers too. Like shout out to all the Spaniards too. Those we're Latin Americans, but like there's like Spain has some solid esports stuff and really good content creators. Crypto Drake, I remember that. I see that guy from time to time. Right. He's got some funny videos. I'm actually Thoki, because I know you hit me up about this. So I'll actually hit I did. Like I was kind of like interested. My general interest is to educate about Illuvium. Yeah. Mainly to Spanish speakers. I've been trying to, but like my heart is in the right place, but my time is not, to translate almost everything into Spanish. I started a blog. I started a Medium. I had the white paper that I helped translate to like months ago, like a year ago. I was trying to do some patches, but I think like Illuvium 0
the economics of Illuvium 0 is really important to translate into Spanish, but I need time. That thing is not easy, Right, yeah. work. I was gonna say I'd love to man, I'd love to hire you and like subtitle my videos. I'll make like a Spanish channel and just subtitle my shit in Spanish. I like last time you know, Julio would be pissed off. Julio would be like, yo, this guy think he's gonna take the Spanish audience by speaking English. Dude, how is that guy called? Mr. Beast? I think I saw it on like the Seth Rogen. That's what Chris show was that he was interviewing in that podcast. Yeah, Rogan, Flagrant, he talks about it. Yeah, I've thought about this for a long time. I definitely want to do this as I get bigger. He translates. He says like Mr. Beast said, look, dude, when I started doing it, like dubbing it, I went from like 60 million viewers, or like subscribers to like 200 million. Yeah, it's like, and he does it. He starts doing it in That's Portuguese, why you guys again, Spanish. You guys need to again. This is your superpower, man. If I could do that, I'll be making multiple languages. Like I'm going to use my capital to make that happen. You guys have the skill in yourselves. You guys should be doing this. It's such an easy decision. What's that? How about if I dub you instead of subtitling? Dude. Yeah, man. Yeah, legitimately, that's what I would love to do. Once I like get more capital and shit, I 100% would do that. I'm not even joking. Like you guys are laughing. How about this? I'm actually serious. No. How about this? Imagine Tolkien's voice coming out of your image. Está bien. Maybe podemos hacer un poquito más telenovela. No, Illuvium para todos. Yeah, you can do it, man. Yeah, as long as I don't cuss in my videos, so it's fine. In my videos, I don't cuss. Live streams, I cuss, but yeah. T, how about you send me, because I've done subtitles before for like a bodybuilder supplement. I think they hired me for that. That was like 20, 30 years ago that I did that. It was like some hard work because of the technology back then was really crappy. So to even like a 5-minute video to subtitle it, it was like a nightmare. But how about you've been crushing it? I love your shorts, like your YouTube shorts. Oh, thank you. I've been slacking, to be honest. Like I know I've been slacking. I need to get better, but I like it. But they always pop up on mine. Yeah, they still pop up. It's probably because I see your videos too. So you know, I'm part of your algorithm. Because maybe my send me one actual short goal, and I'll translate it in Spanish to see how that goes. Yeah, 100%. Because eventually I want to like I'm actually not even joking. Like eventually, once I have more capital coming in, I want to start a like a Spanish channel, a Chinese channel, and have people like dub it for me, and just like put it on there. And that's kind of what I want to do. So once I make a channel, again, I don't want to start a Spanish channel, and just do shorts. So once I can actually do this and operate it properly, I'll definitely do that. Like I'm actually looking to expand because my goal is to make one video and one short, or post one video and one short every day, and have like. But honestly, I have enough already. Like right now in my vault, I have like 28 videos that I can post right now, and like 100 shorts, like a lot of shorts. But I just don't take the time to like make the thumbnail and post it. Like I just don't do that yet. But I'm gonna get onto that. Like I'm talking to my brother who's gonna I'm like, yo, I'm gonna pay you, post it all for me, title it all for me. I just make the content and you take care of everything else. Because like I do so many podcasts, so clipping this is easy, and then like all I need to do is record 2 or 3 or 2 to 4 videos, original videos a week, which is not hard to do. Like you just record it, and then someone else can edit and do all of those things. So hopefully next month or the month after that, I want to be putting a video and a short every single day, like without fail. Like every single day, there's going to be a new piece of content not new, but a piece of content from me. So that's the goal. Yeah, awesome, I'm like, what I wrote to you last time would be like, was tell you that also maybe because I've seen in other projects, the Web3 projects, gaming projects, that they do spaces in other languages, but like kind of like officially, you know. Like there is and it doesn't have to be like but has to be like maybe on the proper channel so that it does feel like backed.
by the project. So that could be cool. We could start with like some Twitter Spaces or something like that. Doesn't have to start full on video, but like do it with the Portuguese, Spanish, Chinese. I'll tell you the most active communities, because I've been that is like French, Portuguese, Spanish, Chinese, of course. Japanese is also. Japanese I've been is also. seeing, I've been like on my when I search up Illuvium, maybe because I'm in like China and the VPN I use is the Taiwanese one. But every time I just search up Illuvium on YouTube, I'm seeing more and more Chinese speaking videos about Illuvium. So I really need to reach out to them and be like, yo, let me see what I can do there as well. But yeah, dude, like I said, I sent you a DM. So get me a list of these guys that make content about Illuvium, whether it's or just Twitter Spaces, like Spanish speaking people that in the space that do Twitter. And yeah, let's tee it up. Let's work together. Again, forgive me because I am a little bit slow with replying sometimes, but no worries. Bear with me. Now you're too busy. No, but it's okay, man. Yo, I think it's a great idea. We'll be in contact, TSG, because now I have more free time. Like I quit my Web2 job. So yeah, so I'm working here full time, doing a lot of different things, but I think I could definitely plan to do another stream in English, right? So I'll definitely talk to you about that, and then just let us know what you're thinking, because if you have like also like a couple of ideas for your content in English, then you could also pitch those over here, and we can try and do that also content, but in Spanish. Yeah, 100%. I mean, like legitimately, you guys should just be looking at like it's very easy. Just look at the stuff that's working for all the English speaking, and then just copy that, like in your own way, and do that in Spanish. Like really, no one's gonna complain. So like if you see Scarx have a video again, and it depends on how clickbait you want to be and things like that. If you want to talk about speculation, I personally don't. But just find the videos that you're like, oh, this is a good idea. This is a good idea. Let me just copy this. Like look at my last thumbnail. Like my last thumbnail compared to Scarx's, I stole it from Scarx. Like pretty much exactly. I was like, oh, it worked for him. Let me just try it. It didn't work for me, but yeah, man, you just try it. It's fine. Cool, man. Yo, so thank you for coming on this pop-up live stream with TSG in his PJs and with the Toki. I see somebody in the crowd. If someone pings me in Discord, I'll get into any spam content. We've just brought on an SM manager who will be awesome. Awesome, Chris. Midwest win. Okay. So anyways, thank you, Toki, and thank you, TSG, for being here. Dude, we'll be in communication. Every Thursday, baby. Next 100 weeks, I told you. 100 weeks. Yeah, we're going to do 100 episodes. It's going to be big. So I believe it. So yeah, TSG. Okay. I'm going to head out, guys. Have a good night. See you on the next stream. Peace. Peace, baby.